Heb je ooit het gevoel gehad dat je tegen die stroom invecht? Dat, hoe hard je ook je best doet, duren lichten te sluiten, kansen door je vingers glippen en het leven in aaneenschakeling van niet licht. Je kies om je heen en ziet mensen krijgen wat ze willen, schijgen daar moeiteloos, en je vraagt je af, waarom ik niet? Wat doe ik verkeerd? Deze frustratie, dit gevoel van niet op een legend te zitten met het universum, kan voortgaan in diep onbegrip over hoe het leven werkelijk werkt. We hebben geleerd te forceren, te controleren, de realiteit te manipuleren zodat deze past bij ons verlangens en ons schemas. Maar wat als ik je zou vertellen dat juist dit gewicht de bron van ons leven is? Wat als de sleutel tot een vervuld leven niet harder vechten is, maar je overgeven aan een broader stroom? De oud-boeddhistische wijsheid, geslepen gedurende meer dan 2000 jaar van diep observatie van de geest en de realiteit, bij het een radicaal bewijzend perspectief, NIETS GEBEURT toevallig lig. Elk ontmoeting, elk uitdaging, elk falen en elk succes zijn geen ongelukken. Ze maken deel uit van een enorm en ingewikkeld web van oorzaken en gevolgen. Het boeddhisme leert ons dat het universum niet volgens ons thuis werkt, het werkt op de juiste thuis. Is een kosmische intelligentie, een natuurwet, die het exact moment kan waarop elk zaad moet ontkomen. In deze video duiken we in de dus fundamental lessen van boeddhistische wijsheid die bewijzen dat het universum precies weet wat het doet. We gaan ontreffelen waarom ongeduld een vorm van leiden is en hoe acceptatie je grootst superkracht kan worden. Als je moe bent van het vechten en klaar bent om de stroom van het leven te begrijpen, als je verzoekt te mijden van chaos en vertrouwen in je pad, bereid je den voor. Wat je gaat horen zeggen niet zomaar worden, het zijn sleutels die een nieuwe manier van bestaan kunnen ontsluiten. Blijf bij me tot het een, want elk hoofdstuk dat volgt, zal de basis leggen voor je diepste transformatie. Hoofdstuk ik, de wet van karma, de actie en reactie die de thuis beheersen. Om te begrijpen waarom NIETS TOEVAL LIG GEBEURT, moeten we beginnen bij de basis van de heel boeddhistische filosofie, de wet van karma. In het Westen wordt dit woord vaak verkeerd geïnterpreteerd, gezien als een kosmisch systeem van straf en beloning, een onveranderlijk lot dat ons gevangen houdt. Maar in het boeddhisme heeft karma of karma in het Pali een veel dieper, actiever en bewijzend betekenis. Het woord betekent simpelweg handeling of actie. Het gaat niet om een extern rechter die vonnissen velt. Het gaat om de meest fundamental wet van de natuur, elk actie genereert een reactie. Elk oorzaak heeft een gevolg. Wat de Boeddha ontdekt, is dat het meest crucial deel van deze handeling niet de fysiek daad zelf is, maar de intentie erachter. Het is de wil, de mental energie, die het wil in beweging zet. Wanneer we handelen met zuiver intenties, gebaseerd op vrijheid, compassie, mental helderheid, wat boeddhisten heel zijn acties noemen, planten we zaden voor toekomstig geluk. Wanneer we handelen met onzuiver intenties, gebaseerd op het zucht, haat, wanneer onheil zijn acties, planten we zaden voor lijden. Hier komen geduld en de juiste tijd in het spel. Karma is geen lichtschakelaar. Het is een landbouwproces. Wanneer een boer een mangoppig plant, verwacht hij niet de volgende dag de vrucht te oogsten. Hij begrijpt dat het zaadje omstandigheden nodig heeft, aarde, water, zon. Hij begrijpt dat het zijn eigen draagtuig heeft. Sommige zaden ontkomen in dagen en in maanden, en sommige bomen doen jaren over om de eerste vruchten te dragen. De boer gaat niet naast het zaadje zitten schreeuwen, groei. Groei nu. Hij vertrouwt op het proces. Hij doet wat gedaan moet worden, water geven, verzorgen, en laat de natuur haar gang gaan. Ons acties zijn precies zo. Elk gedacht, elk woord en elk daad die we begaan, is een karmisch zaad. Sommige van deze zaden hebben een snel rijpingsstage. Je glimlacht naar een vriend, heel zijn actie en hij glimlacht terug, onmiddellijk resultaat. En er zaden zijn voor die middellange termijn. Je studeert jarenlang gedisciplineerd heel zijn actie en uiteindelijk studeert je af en krijg je een goed bijeen, later resultaat. En sommige zaden vooral de diepst hebben heel lang nodig om te rijpen. Ze kunnen dit heel leven duren of volgens het boeddhisme, kunnen ze zelfs in vooruit levens zijn gepland en pas nu tot rijping komen. Daarom ligt het leven vaak wanneerlijk. We zien goed mensen lijden en slecht mensen voorspoed hebben.
Ons lineair tijdspecif kan dit meer bevatten. We zeggen, maar hij is zo verandelijk, waarom is hij ziek? Of, hij is zo corrupt, waarom is hij zo rijk? Die boeddhistische wijsheid vraagt ons om ons perspectief te verbreiden. Die dood persoonlijk misschien die vruchten van een onheilzaam zag dat lang geleden is getland. Die slecht persoon geniet misschien van die laatste vruchten van een heilzaam zag uit het verleden, terwijl hij tegelijkertijd nieuw en vrijelijk zijden van toekomstig levensplan met zijn huidige acties. Het universum maakt geen fout. Het verwerkt slechts die richting van die zijden op het juiste moment. Wanneer we karma begrijpen als een natuurlijk proces en niet als een onmiddellijk moral beloning of straf, stoppen we met vragen waarom ik? Die vraag wordt, wat leert deze situatie mij? Als je nu moeilijkheden ondervindt, kan het die richting van uit karma zijn. Het vechten die ooit het slachtofferschap zullen niets veranderen en het feit dat het zich al is ontkiem. Het enige waar je controle over hebt, is hoe je op deze oogst reageert. Kan je reageren met woede en frustratie, en zo nieuw zijden van leven planten? Of kan je die moeilijkheid gebruiken als een kans om geduld, veerkracht en compassie te oefenen, heilzaam acties, waarmee je het uitkomen zuivert en zijden voor toekomstig geluk plant? Het juiste moment van het universum is geen esoterisch mysterie. Het is de precies working van die wet van oorzaak en gevolg. Dingen gebeuren geneden, ze gebeuren door acties, intenties en omstandigheden uit het verleden die nu het perfect moment vinden om te reageren. Vertrouwen op die juiste tijd is des vertrouwen dat die natuurwetten onfeilbaar zijn. Je kan het resultaat niet forceren, net zomin als je de zon kan dwingen eerder op te komen. Wat je wel kan doen, is je onvermijdbaar richten op het enige dat je controleert, de kwaliteit van die zijden die je nu plant. Wees onberispelijk met je intenties. Cultiveer compassie. Beoefen vrijgevigheid. Leer woordeloos. En leer denloos. Vertrouw erop dat, wanneer die omstandigheden juist zijn, op die exact tijd van het universum, die oogst zal komen. NIETS GEBEURT TOEVAL LIG. Het is allemaal een weerspiegeling van wie we waren en nog belangrijker, van wie we kiezen te zijn op dit precies moment. Dit is de eerste en meest crucial stap om die goddelijke timing van het universum te begrijpen. Als dit eerste hoofdstuk over de onfeilbaarheid van karma je perspectief op de uitdagingen van het leven al begint te veranderen, toen dan alsjeblieft je staan. Laat je like achter zodat deze wijsheid meer mensen kan bereiken. En als je klaar bent om deze reis voor te zetten en de andere boeddhistische sleutels te ontdekken om op de stroom van het universum te vertrouwen, abonneer je dan op het kanaal en activeer de meldingen, zodat je het volgende hoofdstuk niet mist. Hoofdstuk 3, Innerlijke de vergankelijkheid als de motor van de juiste tijd. In het vorige hoofdstuk hebben we de basis van karma gelegd, die wet dat elk intente een zage is dat op tijd zal ontkomen. Nu moeten we begrijpen waarom die kentij bestaat en waarom deze vloeiend is. Het antwoord ligt in een van de centrale pijlers van boeddha's leer, innerlijke de vergankelijkheid. Alles wat in het universum bestaat, zonder uitzondering, is in een constant staat van verandering. Niets staat vast. Niets is permanent. Die berg die eeuwiglijk wordt gerodeerd door de wind. Die studie en de hemelstegen verbruikt zijn brandstof. Je lichaam verandert elk second. Je gedachten, emoties en gevoelens komen en gaan als wolken in de lucht. Dit is geen poëtisch concept, het is de letterlijke beschrijving van de realiteit. Het universum is een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord. Het is een proces, geen toestand. En het is hier dat wij mensen ons grootste bron van leven vinden. Wij hechten ons. Als het goed gaat, een gelukkige relatie, een stabiel been, een moment van vreugde, proberen we wanhopig de tijd te bevrijzen. We bouwen muren om ons geluk heen, in een poging het permanent te maken. Dit is volgens het boeddhisme, alsof je water uit een rivier met je handen probeert vast te houden. Het is onmogelijk en levert frustratie op. Op dezelfde manier, als het slecht gaat, een ziekte, een financial crisis, een gebroken hart, willen we dat deze situatie nu stopt. We willen naar de toekomst springen, naar het moment waarop de paging voorbij is. In beide gevallen vechten we tegen de fundamental wet van het universum. We vechten tegen innerlijke.
Dus, hoe verhoudt vergankelijkheid zich tot die juist tegen van het universum? Vergankelijkheid is het mechanisme van die tegen. Dingen kunnen niet op ons tegen gebeuren, omdat ze bezig zijn die natuurlijke stroom van verandering te volgen. Die juist tegen van het universum is het moment waarop al onderling afhankelijke omstandigheden van een eerder situatie eindelijk oplossen, en plaats maken voor die omstandigheden die nodig zijn voor die volgende fase. Denk aan een rops. Hij kan geen vlinder worden wanneer hij dat wil, of wanneer wij dat willen. Hij kan niet naar en de rops en hij kan en zeggen, waarom bouwen zich al handkokens en ik niet? Hij moet door zijn eigen karmische proces gaan. Hij moet die juist bladeren eten, die juist energie verzamelen, en alleen wanneer zijn lichaam een specifiek biologisch punt bereikt, komt die juist tegen voor die transformatie die koken. Als je zou proberen die vlinder te verhouden die koken te doen, zou je hen doden. Het universum in zijn wijsheid, weet dat het gewicht in die koken dagen is wat die vleugels van die vlinder verstukt, waardoor hij kan vliegen. Ons levens zijn identiek. Je zit nu misschien in een koken. Het licht misschien donker, krak en eenzaam. Je weet misschien dat die juist tegen snel komt. Maar de boeddhistische wijsheid vertelt ons dat deze periode die juist tegen is. Het is die tijd om je vleugels te versterken. Als het universum je nu zou geven wat je wilt, zou je misschien niet klaar voor zijn. Als je die loterij zou winnen, zoals in het karma voorbeeld, maar je juist nog steeds vol hebzucht en angst zet, zodat je ondergang zijn niet je redding. Het universum in zijn oneindige compassie vertraagt misschien je voorspoed totdat je karakter sterk genoeg is om het met wijsheid te dragen. Wanneer we innerlijke begrijpen, stoppen we met vechten. We stoppen met proberen vast te houden wat we get en we stoppen met proberen te bespoedigen wat nog niet is aangekomen. Als je een bij bent kwijtgeraakt, zegt die juist, het was een ramp. Die juist de vergankelijkheid begrijpt zegt, de cyclus is beëindigd. Die omstandigheden die hem onderstanden zijn veranderd. Nu ontstaan nieuwe omstandigheden. Het toeval van het ontsluit was geen toeval, het was het keerpunt waarop de reveer van je leven een bocht moest maken. Als je washed op leeft die juist in angst en de hoofdheid. Die juist de vergankelijkheid begrijpt richt zich op het worden van die persoon die hij zelf graag zou willen ontmoeten, weten dat wanneer die interne omstandigheden, je eigen groei, en externe omstandigheden, het karma van die ander, openleggen die ontmoeting zal plaatsvinden. Geen second eerder, geen second later. Vertrouwen op die juist tegen is vertrouwen op vergankelijkheid. Het is je handen loslaten en die reveer van het leven je laten meenemen. Het is begrijpen dat elk een eigenlijk een vermonbieden is. Het universum houdt niets voor je echter. Het wacht alleen op het perfect moment, het moment waarop die rops volledig is opgelost, zodat die vlinder tevoorschijn kan komen niet door kracht, maar door overgave en die natuurlijke stroom van het bestaan. Niets is permanent, en dat is die grootste zegen van allemaal, want het betekent dat verandering, genezing en groei altijd mogelijk zijn. Als des duivels over vergankelijkheid in die stroom van het leven met je heeft geresoneerd, en je heeft geholpen je eigen kokens anders te zien, laat dan alsjeblieft je like echter. En als je vastbesloten bent om te leren meebewegen met de reveer van het leven, abonneer je dan op het kanaal en activeer die meldingen, zodat je hoofdstuk 10 niet mist, waarin we zullen onderzoeken waarom lezen voorkomt uit verlangen. Hoofdstuk 10, Dukkha en Tanha waarom wachten ons pegen door. In die vorige hoofdstukken hebben we twee fundamental wetten van het universum vastgesteld. Ten eerste, karma, ons intentes zijn die op die juist tegen. Ten tweede, innerlijke, alles is in beweging, en deze stroom van verandering is het mechanisme van die tegen zelf. Dit brengt ons bij de belangrijkste vraag van die menselijke ervaring, als dit die natuurlijke stroom van het leven is, waarom doet het dan zoveel pijn? Waarom wil wachten op die juist tegen van het universum als een marteling? Waarom veroorzaakt vergankelijkheid verandering ons zoveel angst? Het antwoord van die boeddha op deze vraag vormt die kern van zijn leringen, samengevat in die vier edelwaarheden. Die eerste waarheid is dukkha. Dit woord wordt vaak verteld als lezen, maar die betekenis is subtieler.
Dukkha is de fundamental ontevredenheid, het gevoel dat iets uit het luidsteek, die oorzaak die we willen wanneer die realiteit niet overeenkomt met ons verlangens. Die tweede waarheid identificeert die oorsprong van dit lichten, tanha. Dit is die dorst, het verlangen, die gehechtheid of begeert. Tanha is die mental crash die grejek naar wat aangenaam is en wij door wat pijnlijk is. Het is tanha dat ons leidt vechten tegen die juist tegen van het universum. Het universum, dat wordt volgens die wetten van karma en vergenkelijkheid, presenteert ons een situatie. Het kan een zicht zijn, het verlies van een dierbaar, of het angstig wachten op een kans. Deze gebeurtenis is op zichzelf neutraal, het is slechts die rechtping van omstandigheden. Die BOEDDHA gebruikt een krachtige analogie, deze gebeurtenis is die eerste pagel. Door geraakt worden is onvermijdelijk. Het doet pijn. Het is de realiteit van het leven. Echter, bijna al ons lezen kan van die tweede pagel. Dit is de pagel die we op onszelf afvoeren. Het is ons reactie op die gebeurtenis. Die eerste pagel is het ontslag. Die tweede pagel is die gedacht, dit het niet mogen gebeuren. Mijn leven is verwoest. Ik heb nu een bij nodig. Waarom ik? Die eerste pagel is het een van een relatie. Die tweede pagel is, ik zal nu het iemand vinden. Ik kan niet leven zonder deze persoon. Deze tweede pagel is tanha. Het is het begeerige verlangen dat de realiteit anders is dan ze is. Wanneer we zeggen dat NIETS toevallig gebeurt en dat het universum die juist thuis kent, erkennen we de onvermijdelijkheid van de eerste pagel. Het is duwen karma dat zich ontvoert. Ons ongeduld, ons angst, ons woede en ons wanhoop zeggen die weerstand van ons geest tegen deze waarheid. Tanha wordt op drie hoofdmanieren die ons in direct oorlog brengen met de thuis van het universum. Het verlangen om te hebben, kama tanha, het verlangen naar aangenaam zintredelijk ervaringen. Ik wil die nieuwe auto, ik wil die perfecte relatie, ik wil nu succes. Wanneer het universum deze verlangens niet volgens ons schema levert, willen we de frustratie van dukkha. Het verlangen om te zeggen bhavatanha, dit is subtiler. Het is het verlangen om iets te worden, om een vaste identiteit te hebben. Ik wil een succesvol persoon zeggen, ik wil iemand zeggen die nooit faalt, ik wil dat mijn geluk eeuwig duurt. We vechten tegen vergenkelijkheid en ikka, omdat het deze identiteit die we hebben opgebouwd bedreigt. Het verlangen om niet te zeggen bhavatanha, dit is aversie. Het is het verlangen om af te komen van wat onaangenaam is. Ik wil dat deze pijn nu stopt, ik kan deze pijn niet meer verdragen, ik wil dat deze angst verdragen. Dit is misschien wel de meest voorkomen vorm van strijd tegen de juiste thuis. Wanneer het universum ons vraagt te wachten, of het nu is om een te helen, een les te leren, of te wachten tot karmische omstandigheden reiken, is het bhavatanha dat binnen ons schreeuwt en onmiddellijk verlichting is. De boeddhistische wijsheid suggereert niet dat we passief, wensloos robots moeten worden. Voorkeuren hebben is menselijk. Een beter leven willen is een gezond impuls. Het crucial verschil zit tussen voorkeur en gehechtheid. Voorkeur zegt, ik werk aan het keren van een voorspoediger leven en ik zal blij zijn als dat gebeurt. Gehechtheid tanha zegt, ik heb het nodig dat dit binnen de komende 6 maanden gebeurt, anders is mijn leven mislukt en zal ik ellendig zijn. Gehechtheid is een contract dat we ondertekenen met de realiteit, waarbij we voorwaarden dichteren die het universum niet verplicht is na te komen. Leiden is de boete die we betalen wanneer het universum ons eenzijdig contract verbreekt. Daarom ligt de juiste thuis van het universum verkeerd of pijnlijk, alleen omdat het in strijd is met de juiste thuis van ons tanha. Het universum straft ons niet met het wachten. Het biedt ons een kans om te helen. Het geeft ons de nodige ruimte om ons eigen ongeduld te observeren. Het wachten, de moeilijkheid, het niet nu dit zijn allemaal spiegels die het universum ons voorhoudt, die ons eigen begeert, ons eigen angst, ons eigen gehechtheid weerspiegelen. Als je leest omdat iets niet op jou thuis gebeurt, gaat de les niet over de externe gebeurtenis. De les gaat over je interne gehechtheid. Het universum houdt het resultaat op medeleven wijs echter totdat je leert die tweede pagel los te laten. Totdat je leert weer te wennen voordat de situatie verandert.
Wan als je alleen geluk kan zeggen wanneer het resultaat er is, zal je geluk van voorbijgaande aard zeggen, want enige vergenkelijkheid garandeert dat ook dat resultaat zal veranderen. Die woordbevijzing is niet krijgen wat we willen, maar ons bevijzen van die bereidheid om te hebben. Wanneer we dat doen, gebeurt er iets magisch. We stoppen met vechten tegen die rivier en voor het eerst voelen we de krachtige stroom die ons precies daar brengt waar we moeten zijn. Als deze analyse over de oorsprong van ons leven en het verschil tussen verlangen en gehechtheid heeft geholpen die tweede in je eigen leven te identificeren, laat dan alsjeblieft gelijk achter om deze inhoud te ondersteunen. En als je klaar bent om te leren hoe je kan stoppen met het afvoeren van die tweede en echt kan beginnen te vertrouwen op de stemming van het leven, abonneer je dan op het kanaal, want het volgende hoofdstuk is essentieel voor je reis. Hoofdstuk 4, Sete de kracht van aandacht om in de juiste tijd te leven. In de vorige hoofdstukken hebben we een ongemakkelijk waarheid onttreffeld. Ons leven komt niet van de gebeurtenissen in het leven, de eerste pagel, maar van ons reactie daarop, ons gehechtheid, ons begeert, ons tana, de tweede pagel. We begrijpen dat we vechten tegen de juiste tijd van het universum omdat deze botst met de juiste tijd van ons verlangen. De logische vraag is dan, hoe stoppen we met het afvoeren van de tweede pagel? Als ongeduld engsten we de bron van de pagen zijn, hoe lossen we ze dan op? Het antwoord van het boeddhisme is niet om tegen deze gevoelens te vechten. Vechten tegen woede is alleen maar meer woede. Angstig worden over je angst is alleen maar meer angst. Het antwoord is een radical veranderlijk, maar krachtig beoefening, state of aandacht, mindfulness. Sate is het vermogen om aandacht te geven en het huidige moment, opzettelijk en zonder oordeel. Het is de beoefening van het verankeren van de geest in het nu. Waarom is dit zo revolutionair? Omdat ons gevecht tegen de juiste tijd van het universum nooit in het heden plaatsvindt. Het kan alleen op twee plaatsen bestaan, in het verleden of in de toekomst. Wanneer we ongeduldig zijn, leven we niet in het nu. We leven in een ingebeelde toekomst waar ons verlangen al is vervuld. We vergelijken de realiteit van het nu waar we nog niet hebben wat we willen, met de fantasie van het dan waar we het al hebben. De wijziging tussen de fantasie en de realiteit is wat we ongeduld noemen. Wanneer we rookkasteren over iets dat is gebeurd, een toeval dat ons heeft gekwetst, zeggen we niet in het heden. We herbeleven het verleden, we vuren de tweede pagel herhaaldelijk af en vergiftigen onszelf met een gebeurtenis die, in de realiteit van enige vergenkelijkheid, al voorbij is, al is opgelost. De juiste tijd van het universum is altijd nu. Het universum opereert niet in de toekomst of het verleden. Het is een proces dat zich ontvouwt in het eeuwig heden. Karma reject nu. Vergenkelijkheid gebeurt nu. Ons pagen ontstaat omdat ons geest weigert te zeggen waar ons lichaam is. Aandacht sati is de training om de geest terug naar huis te brengen, naar het enige moment waarop het leven echt bestaat. Het is het direct tegenje voor tana het verlangen. Wanneer ongeduld opkomt, je wacht bijvoorbeeld op een antwoord voor een been, stuurt de reactieve geest naar de toekomst, wat als ik het niet krijg? Wat als het te lang duurt? Ik moet het nu weten. Aandacht nodigt ons uit om, in plaats van gekakt te worden door dit verhaal, simpelweg te observeren wat er nu gebeurt. Hier is het gevoel van angst. Het is een beklemming op de borst. Het is een heel in mijn maag. Mijn gedachten racen. Let op, je zegt niet ik ben angstig. Je zegt er is een gevoel van angst aanwezig. Je wordt de waarnemer niet het slachtoffer. Je stopt met je te identificeren met het ongeduld en begint het te zien als gewoon weer een vergenkelijk gebeurtenis, een wolk die voorbij trekt aan de hemel van je bewustzijn. Wanneer je dit doet, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Door het ongeduld te observeren zonder het te veroordelen, zonder te proberen het weg te doen, vedhavatana, stop je met het te voeden. Je stopt met het afvoeren van de tweede pagel. Het gevoel berooft van je mental energie, bereikt zich peak en lost onvermijdelijk op, volgens de wet van enige. De BOEDDHA leert dat de enige plek waar we bevrijding van leven kunnen vinden, in het heden is. We kunnen het karmische verleden dat al is gezegd niet veranderen, en we kunnen de karmische toekomst die nog niet is geregeld niet controleren.
Wat we wel kunnen controleren is het punt van crash dit exact moment. Leven in die juiste van het universum betekent volledig in het heden leven. Als je door een moeilijk periode gaat, die koken die we nonden nodig aandacht geeft volledig in die koken te zijn, in plaats van al je mental energie te verspillen en het dromen over die dag dat je een vlinder zult zijn. Het nodig geeft te onderzoeken, hoe is het echt her te zijn? Wat leert deze moeilijkheid me nu? Welk sensaties zijn nu in mijn lichaam aanwezig? Door ons in het heden te verankeren, stoppen we met vechten tegen die realiteit. En wanneer we stoppen met vechten, maken we een immens hoeveelheid energie vrij die voorheen wordt verspild en weerstaan. Die energie kan dan worden gebruikt voor wat echt te doen, nu heel zijn karmische zaden planten. Je kan die oogst niet bespoedigen, maar je kan je van het wel toewijdgen en het verzorgen van die bodem. Je kan het universum niet dwingen je te geven wat je wilt, maar je kan in het heden het soort persoon worden dat klaar zou zijn die geef te ontvangen. Het universum is niet te laat. We zijn afwezig. We zijn zo verdwaald in ons toekomstige projecties en speech over het verleden dat we het enige moment missen waarop het universum zich manifesteert. Die beoefening van aandacht is daarom het ultieme instrument voor overgave. Het is het stiljaag tegen die realiteit. Het is die daad van het zeggen tegen het universum, ik stop met vechten. Ik vertrouw op jou tage. Ik ben hier nu klaar om het moment te leven dat me is gegeven, wat het ook moge zijn. Dit is echt geduld, geen passief wachten, maar een actief aanwezigheid. Als dit was over die crash van aandacht om ons te verankeren in het nu die enige tage die bestaat, een beetje meer vrienden je geest heeft gebracht, laat dan alsjeblieft gelijk achter zodat deze transformeren boodschap zich kan verspreiden. En als je die volgende hulpmiddelen wil leren om dit vertrouwen in het universum te verdiepen, abonneer je dan op het kanaal en activeer die meldingen. In het volgende hoofdstuk zullen we die crashtage van radical geduld onderzoeken. Hoofdstuk baas, patiënte het radical geduld als actief acceptatie. In die vorige hoofdstukken zagen we dat ons pegen voorkomt uit gehested tenha en dat aandacht sati, het hulpmiddel is dat ons in het heden verankert, waardoor we die tweede pagel van reactie niet afvoeren. Nu gaan we dieper in op die beoefening die van nature voortvloeit uit aandacht, patiënte. Dit Sanskriet woord wordt vaak vertaald als geduld, maar het is veel dieper en krachtiger dan ons westers begrip van deze deeld. In ons cultuur betekent geduld vaak het verdragen van iets onaangenaams met samengeklemd. Het is een passief gespannen wachten, waarbij we het heden slechts ondergaan terwijl we angstig wachten op de toekomst. We zeggen het geduld alsof we bedoelen hoeveel het gaat voorbij. Patiënte is het tegenovergestelde. Het is een radicaal, onbevreesd en actief geduld. Het gaat niet om het verdragen van het heden, maar om het volledig en onvoorwaardelijk accepteren ervan. Het is de moed om naar een moeilijk situatie te kijken, een ziekte, een financieel verlies, een periode van eenzaamheid en, in plaats van te zeggen ik ga dit, ik kan niet wachten tot het voorbij is, te zeggen dit is wat het is. Dit is de realiteit van het huidige moment. Patiënte is een van die parameters of volmaaktheden van die boeddhistische, het wezen dat verlichting zorgt voor het welzijn van allen. Het wordt beschouwd als een herosgeduld, omdat het immens innerlijk krachtig is. Wanneer we patiënte beoefenen, stoppen we met het labelen van ervaringen als goed of slecht. Dat zijn slechts oordelen van ons geest tenha. In plaats daarvan beginnen we ze te zien als passen. Als karma die wat van oorzaak en gevolg is, en enige die wat van verandering, dan is alles wat nu gebeurt het perfect karmische resultaat van omstandigheden uit het verleden. Het kan niet anders zijn. Die situatie waarin je op dit exact moment bevindt, hoe pijnlijk gefrustreerd ook, is die exact oogst van die gepland zaden. Het universum maakt geen fouten. Daarom gaat die juiste tage van het universum niet alleen over die toekomst, over wanneer die goede dingen zullen komen. Die juiste tage is nu. Als je voor een moeilijkheid staat, is dit die juiste tage voor die moeilijkheid. Het is het exact moment waarop dat karmische zaadje moest reichen. Het universum in zijn onpersoonlijke wijsheid geeft je de les die je het meest moet leren, of het karma dat je het meest moet zuiveren, op dit precies moment.
Hertigen vechten is als een patent die ruziet over het beter medicijn dat de dokter heeft voorgeschreven. Ongeduld is de wagering om het medicijn in te nemen. Patiënte is de wijsheid om te begrijpen dat de beterheid van het medicijn, de huidige mogelijkheid, dagen is wat de toekomstige genezing zal brengen. Wanneer je vastzit in het verkeer, is de normaal reactie ongeduld, woede, frustratie, de tweede pagel. Je bent in oorlog met de realiteit. De beoefening van patiënte is diep ademhalen, de beklemming op je borst opmerken, zitten, en dan je schouders ontspannen en zeggen, ook. Ik sta in de file. Dit is mijn realiteit nu. Ik kan dit niet veranderen. Wat kan ik doen at dit moment? Plotseling verdwijnen het lezen. De situatie de file blijft maar het lezen, de tweede pagel van ongeduld lost op. De tijd die voorspel en frustreren was veranderd in een onverwacht kans om aandacht te beoefenen, naar een podcast te luisteren of gewen te ademen. Je hebt actief de juiste tijd van het universum geaccepteerd. Wanneer het universum niet of nog niet tegen je zegt of het nu gaat om een relatie, een promotie of de genezing van inzicht, is het niet ooit. Het is precies. Nog niet kan betekenen dat de externe omstandigheden, het karma van andere mensen, de economie, de wetten van de fysica, nog niet openleggen liggen. Nog niet kan betekenen dat je nog niet klaar bent. Misschien moet je karakter nog wat bijgeschaft worden. Misschien moet je meer compassie of meer nederigheid of meer veerkracht ontwikkelen. Het universum, als een meester ambachtsman, weigert het werk te overhaasten. Het weet dat als de klei in de oven gaat voordat hij droog is, hij zal barsten. Je huidige mogelijkheid is het droogproces. Je pagen is het polijsten. Patiënte is het vertrouwen in dat proces. Het is het geloof dat de ambachtsman weet wat hij doet. Wanneer we patiënte cultiveren verandert ons relatie met de tijd fundamenteel. De toekomst is niet langer een angstige obsessie en het verleden is niet langer een zwaar last. Het leven ontvouwt zich in het heden, en we ontdekken dat het heden, zelfs als het moeilijk is, altijd drijdelijk is. Vaak is wat ons breekt niet de pagen van het nu, maar de angst dat het nu voor altijd zal duren. Maar de wet van enige verdenkelijkheid garandeert ons dat dit onmogelijk is. Alles verandert. De koken zal op en gaan. De nacht zal eindigen. De juiste tijd voor verandering zal komen. Het radical geduld van patiënte is de wijsheid om op de verandering te wachten, niet met angst, maar met een diep, onwankelbaar vrede, weten dat, terwijl we wachten, we precies zeggen waar we moeten zeggen. NIETS GEBEURT TOEVAL LIG. Dit moment is JUISTE. Dit moment is jouw medicijn. Accepteer het. Als dis kijk op geduld niet als een gespannen wachten, maar als een radical en moedig acceptatie van het heden, met je ziel heeft geresoneerd, laat dan alsjeblieft gelijk achter om deze stroom van wijsheid te versterken. En als je klaar bent om deze acceptatie om te zetten in compassieve actie, abonneer je dan op het kanaal en activeer de meldingen, want in het volgende hoofdstuk zullen we bespreken hoe ons acties verweven zijn met het lot van iedereen. Hoofdstuk 2, Heden samapada, het wet van onderling afhankelijkheid. Tot nu toe heeft ons ons geleerd het huidige moment te accepteren, patiënte door middel van oordeelloos observatie, zitten. We begrijpen dat ons leven voorkomt uitgehested tenha en een specifiek resultaat, en dat de realiteit een constant stroom van verandering is, enige, dirigeerd door de wet van oorzaak en gevolg, karma. Maar dit raakt een nog dieper vraag op, hoe werken de oorzaken en gevolgen precies? Als de juiste tijd geen gril van de goden is, wat bepaalt deze dan precies? Waarom gebeuren de dingen op deze specifieke manier, en niet op een ander? Het antwoord van de BOEDDHA op deze vraag is misschien wel zeggen diepst en meest centraal lering, heden samapada, wat wordt verteld als afhankelijk ontstaan of onderling afhankelijkheid. Dit is de kaart die laat zien hoe de realiteit wordt opgebouwd en afgebroken. Het is het ultiem bewijs dat NIETS TOEVAL LIG GEBEURT. Het principe van afhankelijk ontstaan is elegant eenvoudig in zijn formulering. Wanneer dit is dat dit ontstaat, omdat dat ontstaat. Wanneer dit niet is dat niet. Dit afhoudt, omdat dat afhoudt. In eenvoudig bewoordingen, niets bestaat op zichzelf. Niets ontstaat uit het niets.
Alles wat bestaat, van in gedacht in JUISTE tot in stelsel in die ruim, bestaat alleen omdat het wordt geconditioneerd door denken. Denk aan een belang. Wat is een belang? We kunnen onarwijzen en belang zeggen, maar is het werkelijk een onafhankelijk belang? Als je het zonlicht weghaalt, houdt die belang op te bestaan. Als je het water weghaalt, sterft ze. Als je die aarde en haar voedingsstoffen verwijzert, kan ze niet groeien. Als je die lucht weghaalt, kan ze niet ademen. Daarom is die belang niet alleen een belang. Ze is die zon, die wolk, die regen, die aarde en die tijd. Ze is een samenkomst van niet belang. Ze is met het hele universum. Haar bestaan is afhankelijk van al die andere omstandigheden. Ons levenswerken precies op dezelfde manier. Het ik waarvan je gelooft dat je het bent, is geen solid, onafhankelijk entiteit. Je bent een samenloop van omstandigheden, je ouders, je voorouders, het voedsel dat je eet, die lucht die je inademt, die ideeën die je hebt gelezen, die mensen die je hebt ontmoet. Laten we dit nu toepassen op die juiste tijd van het universum. Die juiste tijd is geen mystiek datum op die kalender. Die juiste tijd is het precies moment waarop al ontelbaar, onderling afhankelijk omstandigheden die nodig zijn voor een gebeurtenis, eindelijk op een leven komen. Daarom is het forceren van een resultaat onmogelijk. Het is alsof je die belang in die winter probeert te laten bloeien door met je vingers en haar blondlaagjes te trekken. Je vernietigt die belang alleen maar. Laten we een praktisch voorbeeld nemen. Je bent op zoek naar een ideal partner. Je voelt je klaar voor, je wilt het nu. Maar die juiste tijd is nog niet gekomen. Waarom? Omdat volgens Padakasamapada, die ontmoeting niet alleen afhangt van Joel. Het hangt af van Joe karma, het je al die kwaliteiten, geduld, compassie, stabiliteit, ontwikkeld die nodig zijn om deze relatie te onderhouden? Het karma van die ander, is hij zich ook klaar? Heeft die persoon zich of haar eigen lessen en genezingen doorgemaakt? Externe omstandigheden, wonen jullie in dezelfde stad? Hebben jullie social kringen en kans om elkaar te kruisen? Miljoenen andere micro-omstandigheden, die gemeenschappelijk zijn die jullie zo voorstellen, die op die jullie beden in dezelfde week besloten te downloaden, het verkeer dat ervoor zorgt dat een van jullie op dat specifiek moment in dat kaf stopt. Die juiste tijd is het moment waarop dit ongelooflijk complex web van oorzakelijkheid perfect op een leven lijkt. Het universum houdt die relatie niet van gf, het is letterlijk de voorwaarden en het weven om het te laten gebeuren. En dat weefproces is van een complexiteit die ons lineair geest nauwelijks kan bevatten. Wanneer we afhankelijk ontstaan bedreigden, gebeuren twee dingen. Ten eerste worden ons arrogante. We realiseren ons dat we niet de volledige controle hebben. Het idee van een afgescheiden ik dat de realiteit bestuurt, lost op en maakt plaats voor nederigheid. We zijn niet de regisseur van die film, we zijn een essentieel acteur die de stemmedeschap met de rest van die cast. Ten tweede verandert ons angsten vertrouwen. Als niets toevallig gebeurt, als alles verbonden is, hoeven we het universum niet te micromanagen. We hoeven ons geen zorgen te maken of we iets vergeten zijn of een fout hebben gemaakt die alles heeft verpest. Het web is veel groter en intelligenter dan ons klein fouten. Ons enige taak is niet het web te beheersen, maar om draaien van dood kwaliteit bij te dragen. Dit is het punt waar ons verantwoordelijkheid begint. We kunnen het eindresultaat niet controleren, maar we hebben absolute controle over ons acties en intenties, karma. Elke keer dat je geduld oefent, kshante, voigt je een sterk drive toe aan het web. Elke keer dat je vrijgevig handelt, voigt je een helder drive toe. Elke keer dat je mediteert en je geest kalmeert, sate, helpt je die knopen te ontwarren. Vertrouwen op die juiste tijd is daarom vertrouwen op die wijsheid van dit uitgestrekt web van onderling afhankelijkheid. Het is jouw deel doen, goeie zijden planten, je innerlijk twin verzorgen, en die zon, die regen en die bodem, die rest van het universum, handeel laten doen. Je ben niet gescheiden van wat je verlangt. Je interben met je toekomst. Maar om daar te komen, moet je het proces van al omstandigheden die op een leven moeten komen. Niets gebeurt toevallig. Alles is verbonden.
En op het juiste moment, wanneer die bloem klaar is, zal ze bloeien. Als deswettig over het het leven, het afhankelijk ontstaan, je heeft geholpen te zien hoe je leven onlosmakelijk verbonden is met het hele universum, laat dan alsjeblieft gelijk echter zodat meer mensen deze waarheid kunnen begrijpen. En als je klaar bent te leren hoe we actief die dreden kunnen veranderen die we in dit leven, abonneer je dan op het kanaal en activeer die meldingen. In het volgende hoofdstuk zullen we de juiste actie onderzoeken. Hoofdstuk 7, de juiste handeling, hoe we de juiste tijd medeschappen. In het vorige hoofdstuk doken we in de date related van patakesamappada, het afhankelijk ontstaan. We zagen dat het universum een uitgestrekt en ingewikkeld van onderling verbondenheid is, waar niets op zichzelf bestaat. Elk gebeurtenis, inclusief de juiste tijd voor welk gebeurtenis dan ook, is het resultaat van de afstemming van talloze omstandigheden. Dit brengt ons op een crucial filosofisch kruispunt, als alles zo perfect met elkaar verbonden is en wordt beheerst door onpersoonlijkheden als karma en onderling afhankelijkheid. Wat is ons rol dan? Zagen we slechts toeschouwers? Zagen we bladeren die door de wind van het lot worden geblazen, passief wachten tot de juiste tijd van het universum voor ons beslist? Het antwoord van de BOEDDHA hierop is een volmondig nee. Het feit dat we niet de volledige controle hebben, betekent niet dat we geen macht hebben. In feite hebben we de enige macht die te doen, die macht over ons eigen intenties en acties. Hier betreden we het iedel volledige pad, specifiek het concept van samenkama, of de juiste handeling. De juiste handeling is ons bewust instrument om deel te nemen aan het leven van de realiteit. Als het universum een broodtrein is de juiste handeling ons vermogen om te kiezen welk zaden we planten. We kunnen het weer, het seizoen of de kwaliteit van de grond die we van eerder acties hebben durft niet beheersen, maar we hebben absoluut controle over het zaad dat we op dit exact moment in de aarde stoppen. In het boeddhisme is de juiste handeling geen rigid moral code die door een godheid is opgelegd. Het is een pragmatisch gegeven om leven te verminderen. Traditioneel wordt het gedefinieerd door drie eenvoudingen, eenvouding van het nemen van leven, eenvouding van het nemen van wat niet gegeven is stellen, en eenvouding van seksueel ongedrag. Maar voor ons doel moeten we dieper gaan, naar de intentie echter de handeling. De juiste handeling is elk actie van lichaam, spraak of geest, die voortkomt uit helderheid, compassie en vrijgevigheid, en die dienst toebrengt aan onszelf of anderen. Anderzijds is de onjuiste handeling een die voortkomt uit het zucht, haat of wijnheden. Dit is hoe we actief de juiste tijd medeschappen. Terwijl we wachten tot de grote omstandigheden van het universum op een leven komen, de juiste bijen, de juiste partner, genezing verleidt ons ongeduld tenha ons om korter wegen te nemen. Deze korter wegen zijn bijna altijd onjuiste handelingen. Je wilt bijvoorbeeld voorspoed, een legitiem verlangen. De juiste tijd voor jouw karmische overvloed is nog niet gerecht. Ongeduld steekt de kop op. Den doet zich een kans voor om gemakkelijk geld te verdienen, maar het houdt in dat je en bedreigt of je worden compromitteerd. Dit is een korter weg. Als je die neemt, onjuiste handeling, krijg je misschien wel winst op korttermijn, de richting van een klein goud karma uit het verleden, maar je hebt zojuist een rampzalig zaad van bedrog gepland. Later, wanneer je bedrogen wordt, of wanneer je succes onverklaarbaar instort, non je dat patch of toeval. Dat was het niet. Het was de onvermijdelijke richting van het zaad van onjuiste handeling dat je plant terwijl je probeert de juiste tijd te bespiedigen. Aan de andere kant is de juiste handeling die dat van het afstemmen van je energie op het resultaat dat je wenst. Als je voorspoed wilt, is de juiste handeling het bevinden van dana vrijgevigheid nu. Het is nauwgezet en efficiënt in je werk. Het is het veren van het succes van anderen in plaats van jaloers te zijn. Elk van deze daden is een heilzaam zaad. Je bouwt actief aan het karmische wat dat in staat zal zijn om voorspoed te ontvangen en vast te houden wanneer het universum het levert. Als je leeft in kameraadschap wilt, is de juiste handeling het bevinden van vriendelijkheid, aandachtig luisteren en compassie nu, met iedereen die je ontmoet. Het is het helen van je eigen wonden, zodat je niet op anderen beloert. Als je handelt met woede, kritiek en egoïsme, hoe kan je dan verwachten een vriendelijk en liefdevol partner aan te trekken?
Het universum kan geen delicate geschenk overhandigen en hen dit het wisten gebald zijn. Daarom ben het ook die boeddha ook samengeven, het juist levensonderhoud. Dit betekent dat die manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien enorm belangrijk is. Als je dagelijks werk besteedt uit het verkopen van wapens, handelen met legions, het vernietigen van het milieu of het uitbuiten van anderen, ben je atwaard dag zijden van lezen en het planten. Je roeit actief tegen die stroom van het universum in die naar verleid. Die juiste handeling is jedel crescente omgezet in beweging. Het is geen passief wachten. Het is een actief voorbereiding. Wanneer we dit begrijpen, houdt die wachtij op een frustrerend vakantie en wordt het die belangrijkste trainingsperiode van ons leven. Het universum is niet te laat. Het geeft je precies die tijd die je nodig hebt om je voor te bereiden op wat je hebt gevraagd. Als wat je vroeg nog niet is gekomen, is die juiste vraag niet wanneer universum maar universum, wat in mij is nog niet klaar? Welk zaad moet ik nog planten? Het antwoord kan zijn, je hebt meer geduld nodig. Je hebt meer veerkracht nodig. Je hebt meer nederigheid nodig. En die moeilijkheid waarmee je nu wordt geconfronteerd, is vaak het instrument van het universum zelf om je die deel te leren. Die moeilijkheid is die juiste handeling die het universum op je toepast. Vertrouwen op die juiste tijd is niet stilzitten en niet doen. Het is het juiste werk doen. Het is je onverbiddelijk richten op het zuiveren van je intenties en het afstemmen van je acties op compassie en helderheid. Het is stoppen met proberen het wanneer te beheersen en een meester worden in hoe je het nu leeft. Het universum is een onfeilbaar danspartner. Het zal geen stap verkeerd zetten. Het kan het redden. Ons taak is om te leren dansen, zodat wanneer het zeggen hen iets stikt op die juiste tijd we klaarstaan met ons schoenen en, om ons behem en te sluiten zonder op zeggen ten te trappen. Als dit begrijp van hoe ons acties van vandaag letterlijk ons toekomst bouwen en die juiste tijd medeschappen je een nieuw gevoel van doel en kracht heeft gegeven, laat dan alsjeblieft gelijk achter. En als je klaar bent om die emotionele kwaliteit te leren die dit hele proces smeert, abonneer je dan op het kanaal en activeer die meldingen. In het volgende hoofdstuk zullen we die transformerende kracht van liefdevolle vrijendelijkheid onderzoeken. Hoofdstuk 8 Meta die liefdevolle vrijendelijkheid die de tijd harmoniseert. In het vorige hoofdstuk hebben we het belang van die juiste handeling samen vastgesteld. We begrijpen dat we geen passief slachtoffers van het lot zijn, maar actief medeschappers van ons realiteit. Ons ethische acties en intenties zijn die zaden die we planten, waarmee we actief die juiste tijd van die toekomst vormgeven. Maar dit brengt ons bij een vital vraag, wat is de kwaliteit van die actie? Wat is de emotional bodem, de spiritual meststof die ervoor zorgt dat deze zaden van juiste handeling niet alleen ontkomen, maar overvloedig bloeien? Het antwoord van het boeddhisme is een van de mooiste en meest transformerende bevindingen van allemaal, metta of liefdevolle vrijendelijkheid. Metta is niet de romantische, bezitterige voorwaardelijke liefde die ons cultiveert. Dat soort liefde is vaak geworteld in tenha, het verlangen om te bezitten, die gehechtheid, die angst voor verlies. Metta is iets veel groters, stabilers en radicalers. Het is het oprecht, onvoorwaardelijk en universal verlangen dat always ends, zonder uitzondering, gelukkig mogen zijn, in vrede mogen zijn en vrij van lezen mogen leven. En crucial is dat deze bevinding bij onszelf begint. Hoe verhoudt dit zich tot die juiste tijd van het universum? Op een diep en direct manier, ons ongeduld met het universum is bijna altijd een weerspiegeling van ons ongeduld met onszelf. Wanneer we niet krijgen wat we nu willen, ontvalt ons reactief en frustratie, uit of zelfverwijs, ik moet iets verkeerd hebben gedaan, ik ben niet goed genoeg, een dit gebrek en meta voor onszelf. We zijn in feite in oorlog met ons eigen wezen in het huidige moment. Hoe kunnen we het schema van het universum accepteren als we niet eens kunnen accepteren wie we nu zijn? Die bevinding van meta is de basis van radical geduld. Het begint met zelfacceptatie. Het nodigt ons uit om de innerlijke oorlog te stoppen. In plaats van onszelf te bekritiseren om ons mislukkingen uit het verleden of ons huidige angst, bieden we onszelf vrijendelijkheid aan, mogelijk in vrede zijn. Mogelijk gelukkig zijn. Mogelijk veilig zijn.
Mogelijk mezelf accepteren precies zoals ik ben op dit moment. Wanneer we deze basis ben onvoorwaardelijk zelflief cultiveren, verandert ons relatie met die tijd. We hoeven niet langer wanhopig te wachten tot de toekomst ons komt redden van een onbevrediging heden, omdat het heden in plaats van toevallig en acceptatie wordt. Maar met gaat verder. Het is een actief crash die het wet van onderling afhankelijkheid petekes samapada zelfbindloed. Die BOEDDHA gebruikt een crashtage metafoor om de crash van meta over karma te beschrijven. Hij zei dat negatief karma uit het verleden is als een handelshoud. Als je een klein reactief geest hebt, voluit een oordeel, een geest zonder meta, is het alsof je dat zout in een klein glas water gooit. Het water wordt onmiddellijk bitter, ondrinkbaar. Elk klein toevallig slecht iets in het leven, elk vertraging, wordt een bron van immens lijden. Echter, als je een uitgestrekt, compassief al geest cultiveert door die beoefening van meta, een hart zo groot als een rivier, kan je datzelfde handgevoel zout in die rivier gooien. Het zou lost op. Die crash ervan wordt geneutraliseerd door die uitgestrektheid van het water. Die rivier blijft stromen bijna onveranderd. Dit betekent dat, hoewel we de slecht karmische zaden die we in het verleden hebben gepland niet kunnen uitwissen, we de context waarin ze rechten radicaal kunnen veranderen. Door meta te cultiveren, verzachten we de impact van ons karma uit het verleden. Het universum in zijn precisie zal nog steeds de oogst van dat uitzaag van we leveren. Maar in plaats van dat het zich manifesteert als een catastrofal gebeurtenis, kan het zich manifesteren als een klein ongemak, een kort moment van irritatie dat snel voorbij gaat, opgelost door de gebruikelijke beoefening van compassie. Meta harmoniseert die tijd. Het fungeert als een smeermiddel voor de karmische tenwielen. Bovendien is meta magnetisch. Het wet van onderling afhankelijkheid is niet alleen mechanisch, het reageert op energie en intentie. Wanneer we opereren vanuit een plaats van angst, schaarste en afgunst, het tegenovergesteld van meta, vernauwen we ons realiteit. We zien overal concurrentie. We stoten kansen af. We interpreteren elk vertraging als een bevestiging dat het universum vijandig is. Wanneer we meta beoefenen, stralen we een energie uit van vrijendelijkheid, vrijgevigheid en medevreugde, blijf zeggen met het geluk van anderen, bekend als boeddha. Deze trilling resoneert door het web. We beginnen mensen en omstandigheden aan te trekken die deze vrijendelijkheid weerspiegelen. Die gelukheid, toevalligheden en synchroniciteiten beginnen toe te nemen. Niet omdat we de wetten van karma hebben overtreden, maar omdat we ons hebben afgestemd op de hoogst frequentie van de juiste handeling. Die juiste tijd van het universum houdt op een angstig wachten te zeggen en wordt een collaboratief dans. Vertrouwen dat NIETS TOEVAL LIG GEBEURT kan kodlichten als je het alleen bekijkt door de mechanische lens van karma. We kunnen ons een universum computer voorstellen, die ons schulden en tegoeden bekent. Maar meta stelt ons in staat die data waarheid te voelen, dat het universum in essentie medeleven is. Die vertragingen die ons zo frustreren, kunnen in feite de grootste uitingen van compassie van het universum zijn. Het universum vertraagt ons misschien omdat het weet dat we nog niet klaar voor zijn. Het beschermt ons tegen een succes dat ons zo vernietigen, tegen een relatie die ons zo kwetsen, tegen een verantwoordelijkheid die ons zo verpletteren. Het neernoem van het universum is vaak een daad van kosmische meta. Daarom geeft de juiste handeling hoofdstuk 8 ons het wat te doen. Maar meta hoofdstuk 8 geeft ons het waarom en het hoe. Het is het hart dat de actie volgt. Het is de beoefening van het wensen van het goed voor onszelf en anderen, zo consequent dat we een beken van licht worden. En voor een beken maakt het niet uit wanneer de schepen aankomen, zeggen en hashtag is om te schijnen. Als dit begrip overleeft eval vrijendelijkheid als de crash die karma verzacht en synchroniciteit aantrekt je hart heeft verwarmd, laat dan alsjeblieft gelijk echter zodat we deze compassieve energie kunnen verspreiden. En als je klaar bent om dit vertrouwen op een nog dieper niveau te integreren, abonneer je dan op het kanaal en activeer de meldingen. In het volgende hoofdstuk zullen we de wijsheid onderzoeken die verder kijkt dan de scheiden. Hoofdstuk 0 Prijs de wijsheid die het waarom echter het toeval zeer. Gedurende deze reis hebben we een crashtage basis gelegd.
We hebben gezien dat karma oorzaak en gevolg regeert, dat vergankelijkheid enige, die constant stroom van het leven is, dat ons leven wordt kan uitgehefted tena en dat aandacht sete ons in het heden verankerd. We hebben radical geduld, geschente geleerd, het wet van onderling afhankelijkheid, peteke samapada begrippen, ons verantwoordelijkheid genomen voor die juiste handeling, samakama, en het pad voorzegd met liefdevol verandelijkheid. Meta. Maar onbreek not in de language pas zelfstukje. Het is mogelijk om dit allemaal te beoefenen en toch het gevoel te hebben dat iets mist. We kunnen meta en sete als louter technieken beoefenen, maar dit van binnen blijft een twijfel bestaan, is dit echt waar? Of houd ik mezelf alleen maar voor die ik om me beter te voelen over het wachten? Deze twijfel is de subtiel stem van avidya of onwetendheid. Niet de onwetendheid van feiten of buiken, maar de onwetendheid van de waarheid van de realiteit. Het ultiem tegengift voor deze onwetendheid, en de sleutel die ons vertrouwen in het universum verzegelt, is praja in het Sanskriet of pa in het Pali, die transcendental wijsheid. Praja is geen intellectual kennis. Je kan al hoofdstukken van deze video je hoofd leren en nog steeds geen praja hebben. Intellectual kennis is weten wat de boeddha zei. Praja is zelfzien waarom hij het zei. Het is het helder, direct inzicht in de realiteit zoals ze is. Het is praja die ons eindelijk, tot in ons botten, laat begrijpen dat NIETS TOEVAL LIG GEBEURT. Hoe doet ze dat? Ze verlicht de wortel van ons strijd tegen de tij. Ons strijd is niet met het universum, het is met ons gebruikelijk perceptie ervan. Onwetendheid avidya laat ons de wereld zien als een verzameling afzonderlijk, solid en permanent dingen. We zien een ik hier en een universum daarbuiten. We zien succes als een solid object dat we moeten grijpen, en falen als een donker pad die we moeten vermijden. Omdat we de dingen als afzonderlijk zien, lichten gebeurtenissen ons willekeurig onsamenhangen. Wanneer iets onverwachts gebeurt, noemen we het toeval, geluk of pech. Praja is het licht dat de donker kamer verlicht en de draaien onvalt. Het is het doordringen inzicht dat naar elk gebeurtenis kijkt en onmiddellijk het uitgestrekt netwerk van peteke samapada, onderling afhankelijkheid, ziet dat het heeft gecreëerd. Met praja verdwijnen het woord toeval uit ons vocabulaire, vervangen door gevolg en voorwaardelijkheid. Wanneer een door voorgenestig slaat, een project wordt afgewezen, een relatie eindigt, ziet de onwetend geest een doodlopende weg. Het ziet een. Dit leidt tot wanhoop. Praja ziet de beweging van enige vergankelijkheid. Ze ziet dat het sluiten van de deur geen ongeluk was, maar het noodzakelijk resultaat van de rechtping van de omstandigheden die haar onderstanden. Ze ziet dat de sluiting op zichzelf de noodzakelijk voorwaarde is voor een nieuw, meer geschikt door om zich elders te openen. De wijsheid ziet de lisde in het wachten verborgen zit. Terwijl geschente hoofdstuk pas het geduld is om de juiste tijd te accepteren, is praja de wijsheid om het doel van de tijd te begrijpen. Als het universum geverteld wordt, gaat praja niet alleen passief zitten. Ze onderzoekt, wat leert dit wachten mij? Wat ontvalt het over mij? En het antwoord is vaak duidelijk, het wachten ontvalt je ongeduld. Het ontvalt je gehefted tena. Het ontvalt je arrogantie om te geloven dat je het beter weet dan de stroom van het universum. Daarom is het wachten zelf geen obstakel op het pad, het wachten is het pad. De vertraging van het universum is geen fout in het systeem, het is het systeem dat perfect functioneert om je de exact list te geven die je nodig hebt voor je volgend groeinevel. Met praja verandert ons perspectief van slachtoffer naar student. Het universum wordt ons leraar, en elk toevallig gebeurtenis is een perfect getimed travels. Die willekeurig ontmoeting met een vriend die precies zegt wat je moest horen? Dat was geen toeval. Het was peteke samapada, onderling afhankelijkheid, die een boodschap afleverd die jo karma klaar was om te ontvangen. Dat vernieuwen falen dat je dwong je leven opnieuw te evalueren? Dat was geen pech. Het was het universum met de compassie van meta, dat je ego breekt zodat iets authentiekers kan groeien. Het was de oogst van een zaadje van arrogantie, dat op het exact moment reject om je nederigheid te leren. Praja is wat ons eindelijk in staat stelt de controle los te laten.
En dit is de ultiem paradox. We laten de control pas los als we zien dat we die nooit hebben gehad. Het afgesteden ik dat probeerde het universum te beheersen, was op zichzelf een illusie. Wanneer dat helder inzicht ontstaat, is het vertrouwen in die juiste van het universum geen inspanning meer. Het is niet langer een geloof dat moet worden vastgehouden tegen die toevallen. Het wordt vanzelfsprekend. Je vertrouwt op die juiste van het universum op dezelfde manier als je erop vertrouwt dat die zon morgen opkomt. Het is geen hoop, het is een begrip van die natuurwet. Je stopt met vechten tegen die rivier, niet omdat je het hebt opgegeven, maar omdat je die stroming ziet, die richting ervan begrijpt en beseft dat medewegen die enige verstandig weg naar vrede is. Wijsheid verandert niet die planning van het universum. Het verandert je, zodat je perfect mee in harmonie bent. Hoofdstuk dus, nirvana, die bevrijding van het leven in die eeuwigheid. We zeggen aan het eind gekomen en tegelijkertijd aan het begin. Op deze reis door 9 hoofdstukken hebben we die deegwetten ontwijfeld die ons bestaan beheersen. We beginnen met karma, waarbij we ons intenties begrippen als zaden die optijdsreichen. We zeggen in innerlijke dat het leven zelfstroming en vergankelijkheid is. We identificeren in tana geheftheid die wortel van ons leven en ons strijd tegen die stroom. Als tegenjef leerden we sati en echt bevinden die ons in het heden verankerd en kshante radical geduld die het nu actief accepteert. We brachten die realiteit in kaart met petike samapada, het wet van onderling afhankelijkheid dat bewust dat NIETS TOEVAL LIG GEBEURT. We nemen ons kracht als medeschappers op ons door die juiste handeling, samakama, waarbij we begrippen dat het ons taak is die grond voor te bereiden, niet die oogst te dichteren. We verzechten dat werk met metta, liefdevolle vrijendelijkheid, die compassievol kracht die ons karma harmoniseert. En tenslotte leerden we met BOEDDHA-WIJSHEID die perfect orde echter die schegendertjes te zien, en het waarom echter elk toeval te begrijpen. Wat gebeurt nu als we al deze waarheden integeren? Wat gebeurt als we echt stoppen met vechten? Wat gebeurt als ons vertrouwen in die juiste van het universum niet langer een bevinding is, maar ons natuurlijk staat van zeggen? Het antwoord van het boeddhisme is het hoogtepunt van het helpad, nirvana. Net als karma is nirvana een woord dat tragisch verkeerd begrippen wordt in het Westen. Het is geen hemels paradijs waar we naartoe gaan als we sterven. Het is geen staat van vernietiging of een lief niets. Het woord nirvana of nibbana betekent letterlijk uitdoven of blossen, zoals je die vlam van een kaars dooft. Maar wat wordt gedoofd? Niet het leven. Niet die vreugde. Niet die persoonlijkheid. Wat wordt gedoofd is die vlam van tana het begeerig verlangen. Wat wordt gedoofd is het voor van het zucht, had en wijnheden. Nirvana is die vrede die ontstaat wanneer die tweede ons leven reactie niet langer wordt afgestoten. Het is het een van die oorloging. Het is het een van die innerlijke oorlog tussen ons wil en die realiteit. Wanneer het voor van geheftheid dooft, wat blijft er dan over? Wat overblijft is die zuivere realiteit, gezien met totaal helderheid praja. Een persoon die deze staat van bevrijding aanmaakt, houdt niet op te leven. Hij leeft voller dan ooit tevoren. Hij ervaart nog steeds die eerste pagelen van het leven, ouder worden, zich verlies, want die maken deel uit van die stroom van innerlijke. Hij wil fysiek pagen. Hij wil verdriet bij verlies. Maar hij leeft niet. Die pagen verandert niet in kwal en angst, wanhoop of slachtofferschap. Hij leeft in perfect afstemming met die juiste van het universum, omdat hij die stroom van het universum is. Stel je een weer een surfer voor. Die surfer probeert die oceaan niet te beheersen. Hij schreeuwt niet tegen die golf dat hij sneller moet komen, ongeduld. Hij probeert die golf niet groter of kleiner te maken dan hij is, geheftheid. Hij wordt niet boos op die oceaan vanwege die golven die hij heeft gemist verleden. Hij zit op zijn plank in totaal aandacht, sati en observeert die horizon. Hij voelt die energie van die oceaan. Hij beoefent radical geduld, kshante, weten dat die juiste golf zal komen. En wanneer die komt, op die juiste van die oceaan, gebruikt hij zijn vaardigheid, juiste handeling, om op te staan in die golf van vergankelijkheid, innerlijke, te bereiken met balans, vreugde en meesterschap.
Hagen die golf worden. Dat is nirvana. Het is het evenwicht. Vertrouwen dat NIETS TOEVAL LIG GEBEURT en dat het UNIVERSUM het JUISTE MOMENT kent, is des geen passive filosofie van berusting. Het is de meest actieve en moedige training die bestaat. Het is de training om een meesterschap van de realiteit te worden. Wanneer je echt vertrouwt, stop je met het voorspellen van unanse van je mental energie en weerstand tegen wat is, en maak je de energie vrij om te leven wat gebeurt. Is je project mislukt? Die ontwijk voor zich, ook de golf is gebroken. Wat is de volgende? Hejnan het geen mislukking, hejnan het een van een golf. Is de relatie beëindigd? Ook des gezemenlijk is ten een. Ik ben dankbaar voor de les en observeer nu wat het volgende getig brengt. Krijg je niet wat je nu wilt? Ook de oceaan is kalm. Dit is de juiste tijd om op de plank te rusten, megen armen te versterken, van de zon te genieten met de stromingen te bestuderen prijzen. De juiste tijd van het universum houdt op een extra schematisation en wordt het ridden van je eigen ademhaling. Je beseft dat het universum niet los van je staat en regels dicteert. Je ben het universum dat zich uitdrukt als een individu voor een kort moment. Daarom is de uiteindelijke bevrediging niet het krijgen van alles wat je ooit wilt volgens jouw schema. De uiteindelijke bevrediging is het bereiken van een plaats van zo'n diepte dat het niet meer uitmaakt wanneer die dingen gebeuren, omdat je voelt instabiliteit al het gevonden voordat ze kwamen. Je wilt voorspoed, maar op weg daar naartoe van je vrijheid. Je wilt lief, maar op weg daar naartoe van je zelfliefde. Je wilt succes, maar op weg daar naartoe van je wijsheid. En dan zie je de ultiem kosmische grap, het universum gebruikt de hele tijd jouw verlangens als lokas, om je naar het ineens geschenk te lokken dat echt te doen, die vrijheid van simpelweg te zeggen, precies hier, precies nu. NIETS GEBEURT TOEVAL LIG. Het universum weet niet alleen de juiste tijd, het universum is de tijd. En je ben het universum. Dus ontspan. Je ben alweer. Je ben al compleet. Je hoeft het je alleen maar te herinneren. Als dit compleet is, dan het eerst zage van karma tot de uiteindelijke bevrediging van nirvana, dit met je heeft geresoneerd en je een nieuw perspectief van vrede en vertrouwen heeft gebracht. Help dan alsjeblieft deze boodschap om anderen te vinden die haar nodig hebben. Laat je like echter zodat deze wijsheid door het uitgestrekt web van onderling verbondenheid kan stromen. En als je toejurig ben om je begrip te blijven verdiepen en je leven te transformeren, abonneer je dan op het kanaal en activeer de meldingen. Ons gezemenlijk reis is nog maar net begonnen.